Om. What was the first thing? Sukham Nityam Swaprakasham. I forgot the Mangalacharana we were between. Okay. Sahanavotu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. What is that? Sukham Nityam Swaprakasham Vyapakam Namarupayoho Adhishthanam Buddhyabodhyam Buddher Dhrikyattu Nirmalam. Yes. I remembered it, yes. They say Samshayatma Vinashyati. Now I understand. I had doubts regarding my memory. Okay. So next is Dvitiya Tarangaha. Beautiful. Now we are entering into the second chapter. What is the topic of second chapter? He says Purva Tarange Anubandha Jatam Sankshepataha Uktam. In the previous Taranga, whatever is the prerequisites, Anubandha means we know the prerequisites, that were explained in brief. Aspinstu Dvitiya Tarange Tad Vistarata Pradipadyate. In this second Taranga, we are going to explain it in detail. Okay, good, great. So, Visheshataha Nirupanam. What is this special way? If we start something, we should complete it. We should not begin something which we cannot complete. So, that is a simple logic. Now, you started saying, I am going to explain the prerequisites. You should have done it in the first chapter. The first chapter, it should have been done, over. Now the second chapter should talk about different subject matter. That is how everyone does. Then why are you doing it in a special way? Visheshata Nirupanam. That is general and this is special. The reason is, while we were discussing this Anubandha Chatushtaya, the four prerequisites, the student, the disciple, he started asking doubts. Because his samskara is of the opponent. His samskara is based on the other text, other studies, other philosophies. So he is asking questions in relation with the other philosophies which he has read. He has not studied Vedanta. So therefore, he is raising doubts. And those doubts were clear there. That is why we could not explain this Anubandha in detail in the previous chapter. That is why we are explaining it in this chapter. Continuăm mai departe cu studiul textului Vichalasagara și continuăm cu al doilea capitol. În retreat-ul din octombrie am studiat primul capitol. Care este subiectul acestui al doilea capitol? Am văzut că în primul capitol, Taranga, ne aducem aminte că aceasta era denumirea în sanscrită pentru capitol, am discutat despre Anubandha, prerechizitele, precondițiile pentru a putea înțelege și pentru a avea acces la cunoașterea din Vedanta. Bun, și mai departe, acest al doilea capitol va discuta în detaliu, într-un mod special, exhaustiv, același subiect. Da? Deci vom discuta în detaliu, vom explica într-un mod și mai complex aceste prerechizite despre care am vorbit în primul capitol. Bun, dar atunci s-ar putea ridica întrebarea, dar de ce, dacă tot le-am studiat în primul capitol și le-am explicat, de ce o facem și în al doilea capitol? Pentru că se nasc anumite dubii pe care discipolul le are. La nivelul primului capitol, de pildă, studiase anumite filozofii, se dedicase la venise la anumite întrebări sau se dedicase la anumite semne de întrebare și
Încă nu intrase în studiul profund al Vedantei, da? Doar citise anumite și studiase anumite filozofii și pe baza acestora se ridicau anumite neclarități. Și am explicat într-un mod general precondițiile, dar în acest al doilea capitol vom explica într-un mod foarte complex, foarte detaliat același subiect. So the author gives an explanation for this. He gives a reason, saying, see, if you are starting something in your land, trying to build something in your land, your neighbor comes and says, you should not do this, you should not do that. Now you cannot continue with the construction. You have to first clear the obstacle which the neighbor is presenting. And after that, you can continue with. Once you are resolved it, you can start the construction. That is one way of seeing. But how I see is, as the tradition very clearly establishes this rule. This is a nyaya, a kind of rule. It says sthuna nikanana nyaya. Sthuna nikanana nyaya. Sthuna means a pillar. Okay. Nikanana means a movement. Nyaya means a logic. The logic of the movement of a pillar or a post. Like, I want to plant this on the ground. So I dig and I put it and I add some sand to it and I try to move it. It is moving, meaning it is not planted properly. So if there is a wind, it will fall. So what I do is I put some stones and hedge it, and then now it is not moving. So similarly, if we have doubts, everyone will have these kind of doubts. So if we have those kind of doubts, then whatever we understood will not be clear. So to make our understanding very clear, he is raising these doubts and establishing the idea. So that is how we have to see this. So once that general idea is established, now we are clear. We don't have any doubt regarding the general prerequisites. Now we can go into the specialization of those prerequisites. Bun, am văzut motivul, să spunem, dat de autor. Autorul ne dă un motiv pentru care continuă cu explicarea acelui subiect, dar dintr-o perspectivă mai profundă, mai amănunțită și în al doilea capitol. Deci, dacă construiești ceva pe terenul tău sau începi să construiești ceva și vin vecinii și îți spun, nu se face așa, nici așa, uite că nu e bine și mai departe, uite că ai putea să faci în felul ăsta, se ridică anumite îndoieli și mai întâi pentru a putea construi trebuie să rezolvi acele îndoieli pe care vecinii, de pildă, în exemplu, dar le ridică. Însă eu, acesta e un fel de a explica motivația pentru care se continuă cu aceeași explicație, dar eu aduc în discuție acea logică care se folosește în tradiție, stuna nikanana niaya. Stuna înseamnă stâlp, nikanana înseamnă mișcare și niaya înseamnă logică. Logica stâlpului care se mișcă, să zicem, da, sau mișcare. Vrei să înfigi un stâlp în pământ, dacă ai pus doar niște nisip, el se va mișca, încerci să-l miști sau când bate vântul se va mișca, dar dacă fixezi niște pietre acolo, îl fixezi cu niște pietre, atunci el va fi fix și nu se va mai mișca. Tot astfel și cu aceste îndoieli, de fapt sunt ridicate sau se aduc în discuție aceste îndoieli pentru a putea să se ajungă la claritate, lămurind toate potențialele îndoieli care practic pot apărea, da? Pentru a putea să se ajungă la o claritate completă, desăvârșită. So the second idea is the proper idea. That is why when we start so this is a special way of explaining the prerequisites. So he should have to say, okay, now the prerequisites means. But what does he start? 40 to 43 avarta. Avarta means the small wave. We know. Okay, 40 to 43. What does he say? Adhikari vishayaka akshepaha. Akshepa we know. Akshepa means the oppositions, the questions, the doubts. So what
the opponent is raising some doubts regarding what? Adhikari Vishaya, regarding the eligibility. Regarding the eligibility. So he is raising some opposition. What are they? First, Dukkha Nivrittau Akshepaha. 40 is Dukkha Nivrittau Akshepaha. An opposition with respect to Dukkha Nivritti, removal of sorrow. Removal of sorrow. Because, why should I explain? Let us see. Sadhan Chatushtai Sampanno Adhikari iti Purvam Pratyapadi. Pratyapadi, we established. What did we establish? Purvam, earlier. We established earlier in the previous chapter. What? Sadhana Chatushtaya Sampanna Adhikari. The one who is endowed with the prerequisites, these 4 prerequisites, is the eligible seeker. The one who is endowed with the 4 prerequisites is the eligible seeker. This we established. We know. Viveka, Vairagya, then The 6. Shamadamadi, Shatka Sampatti, and Mumukshutva. Okay, Mumukshutva. Very good, you people. Remember, good people, you are not good people, you are bad people then. So, Teshu, yes, I told you already, no? People who don't keep anything in their heart is good people. So, you are good people. So, you are not good people, that is why you are bad people, because you keep everything in your heart. Teshu sadhaneshu mumukshata nama eka. Among the 4 prerequisites, one is a mukshuta. Mukshuta means the desire for knowledge, liberation. The desire for liberation. Okay. Sacha sadhaneshu uttama. And among the 4 prerequisites, this is the superior prerequisite. This is the important, foremost. This is the foremost. Without moksha, whether you have Vairagya, Viveka does not really matter actually. We have seen great scientists, without understanding they have left this world. Very sharp mind, and they were not interested in anything other than their research. And for that they had all the sense organ control, etc., whatever you need. But they didn't have the desire for liberation. So they lost the game. So among all these prerequisites, this is the foremost important. Okay. Mukshuta nama. Tivratara moksha icha. What is mumukshata? Mumukshata means a very strong desire for liberation. Tivratara, very strong, stronger. Moksha icha, desire for liberation. You have to have a very strong desire for liberation. Okay. Till this, we have established what eligible seeker is and what is the foremost eligibility. Okay. Now, this is the important, this is the contention. The next line is the contention. If you understand the next line, only if you understand the next line, the opponent's doubts will be understood. So, what is that? We'll understand. Mergem mai departe cu studiul textului, 40-43, da? Oponentul ridică dubii, da? Cu referire la eligibilitatea căutătorului spiritual. Și suntem la 40, Dukkha Nivritti înseamnă înlăturarea suferinței. Da? Am stabilit în primul capitol că cele 4 precondiții, le știm, da? Pe care un căutător trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibil, pentru a putea fi numit căutător spiritual, da? Știm care sunt Viveka, Vairagya, cele 6 prerechizite calități mentale și Mumukshutva. Dintre toate acestea 4, cea mai importantă este Mumukshutva, pentru că dacă fără ea, practic celelalte nu mai au niciun sens, adică nu le mai putem, nu există dorință pentru eliberare, celelalte nu pot oricum fi folosite în acest sens. Avem exemplul oamenilor de știință care au Vairagya, au Viveka, dar nu au această dorință pentru eliberare. Și nu folosesc celelalte, adică chiar dacă celelalte 3 sunt, da, ele sunt folosite pentru altceva, nu pentru moksha, nu pentru eliberare.
Ce înseamnă mumukshutva? Înseamnă acea dorință puternică pentru eliberare. Practic, până aici am stabilit care sunt precondițiile pentru eligibilitatea căutătorului spiritual și care este cea mai importantă dintre cele 4 precondiții. Okay. So what is moksha? What is liberation? That should be understood. That is the seed of contention. Okay. What is moksha? Mokshascha. The next line is very important. Mokshascha. Sopadana karana jagat nivritti upalakshita brahma avapti rityuchate. Moksha. What is moksha? Sopadana karana jagat nivrittihi. Sopadana. Sopana means staircase. We have heard this sopana. Do you remember that? Yes. Okay. Good. Sopana, staircase. When we studied the second text, we named it Sadhana Panchakam and then Sopana Panchakam. Sopana means staircase, the 40 staircase for liberation. Okay, I remember. Good. Someone should remember. So that is Sopana. This is Sopadana. That is Sopana. There is a the in between. Sopadana. Saha Upadana is Sopadana. Endowed with Upadana. Upadana means material cause. Along with the material cause, Sopadana means along with the material cause, Jagat Nivrittihi. Jagat Nivrittihi. Jagat means creation. Nivritti means annihilation, removal. Okay? The removal of the creation along with its material cause. Along with its material cause is the first part of moksha. What is liberation? Annihilation of the creation along with its material cause. That is the first part. The second part is upalakshita, implied through that. That is the connecting. Upalakshita is connector. Okay, implied through that. The second part is Brahma avaptihi, gaining of the absolute. Gaining of the absolute. So this definition of liberation has 2 portions. One is a annihilation of creation along with its cause. The second is a gaining of the absolute. Destruction of the creation along with its cause, gaining of the absolute. There are 2 parts. Remember that. There are 2 parts. Okay. Now, so this destruction along with its material cause implied gaining of absolute self is what is moksha. Okay. Now, Mai departe, vom răspunde la întrebarea ce este moksha, pentru că înțelegând ce este eliberarea, moksha, este de fapt, aceasta este cheia, da, înțelegerii, este sămânța înțelegerii. Suntem tot la 40, da, undeva în rândul al 3-lea. Și acolo avem un concept sopadana. Am mai întâlnit un concept similar când am studiat Sadhana Panchakam. Ne aducem aminte, Sopana era acolo o altă denumire pentru Sadhana Panchakam și care înseamnă scară, da? Ce înseamnă? Care este definiția pentru moksha? Definiția pentru moksha, pentru eliberare, conține 2 părți, da? Prima parte, moksha înseamnă înlăturarea creației împreună cu cauza ei materială și a doua parte, moksha înseamnă obținerea absolutului. Deci moksha înseamnă, eliberarea înseamnă înlăturarea, anihilarea creației împreună cu cauza ei materială și obținerea absolutului, sinelui absolut. So normally in other places we see dukkha nivritti, ananda vaptischa. In other places when we say what moksha is, we say annihilation of sorrow and gaining of bliss. Here he is very strictly using different words. There is a reason for that. What is that? Is the contention. He says, Atra moksha lakshana ghataka visheshana rupa prathama amshe
सोपादान कारण जगत निवृत्तौ पूर्वपक्षी शंकते. Atra, here means in this definition. Moksha lakshana ghataka visheshana rupa prathamaamshe. In this definition of moksha, the first part, prathama amshe means the first part. The adjective visheshana rupa means the adjective to the moksha. Moksha, the definition has two parts. They are like adjectives to that moksha. So in the first part, which is a sopadana karana jagat nivritto, annihilation of the creation along with its cause. Purvapakshi shankate, the opponent, he asks a doubt. Okay, the opponent is asking a doubt. The doubt is not with reference to moksha fully. It is with reference to the first part of the definition of moksha. The first part is a annihilation of creation along with its cause. What is the cause for this creation? What is the cause for the creation? I'm seeing you now. So what is the cause for creation? Ignorance. So we call this ignorance in two ways. One is Mula Avidya, the other is Tula Avidya. Mula Vidya, Tula Vidya. There are two kinds of ignorance. When people use these words, don't be like, what is this? Some new idea. No, we know. It's the same idea. Mula Avidya means the primal ignorance, which is avidya, we call it. Okay, ignorance, which became the cause for all the creation. Okay, now do you know what this is? There may be acid inside this. You don't know. So it looks like water. So you can guess only it is water probably. So which company, do you know this? Not many of us know. So there is ignorance regarding this. So ignorance regarding the object of creation is Tula Avidya. The ignorance which is the cause for the creation is Mula Avidya. The ignorance pertaining to the creation, objects of creation is Tula Avidya. Because when somebody was like, Mula Vidya, I was like, what? Oh, something strange. I have not heard about. Simple. The basic primary ignorance and the secondary ignorance with respect to the objects. This is the idea. So, the Purvapakshi is asking the doubt. We'll see the doubt. Mula Vidyayaha saha Jagannasham nakkopi vanchati. What does he say? The opponent, he says, na kopi vanchati. Vanchati means desires. Na kopi, no one. No one desires. No one desires what? The destruction of the creation along with its primal cause, the Mula Vidya. No one desires the destruction of the creation along with its primal cause, the Mula Vidya. That is the first point the opponent is making. What he says will seem to be very true. We'll see that. We'll understand that. Okay, go ahead. Am văzut care este definiția pentru moksha, pentru eliberare, da? Conține două părți, le luăm puțin ca să facem legătura. Anihilarea creației împreună cu cauza ei materială și obținerea sinelui absolut, a absolutului. În alte părți se spune și în altfel. Se spune că moksha înseamnă anihilarea suferinței și obținerea beatitudinii, fericirii. Dar aici am văzut, se dă această definiție în mod clar. În această definiție, ambele părți, atât partea întâi cât și partea a doua, sunt adjective pentru moksha. Mai departe o să vedem dubiul, îndoiala sau întrebarea pe care oponentul o ridică relativ la această definiție și mai exact ridică o îndoială cu referire la prima parte din definiția pentru moksha, da? Adică la acea parte care se referă la înlăturarea sau anihilarea creației împreună cu cauza ei materială.
Știm, cauza materială pentru creație este ignoranța, avidia, da? Și știm că este de două feluri, mula avidia și tula avidia. Ignoranța, mula avidia este ignoranța primară, referitor la cauza creației, iar tula avidia, ignoranța secundară, se referă la ignoranța legată de diversele obiecte din creație. Iar să spunem, dubiul sau întrebarea sau neclaritatea pe care o ridică oponentul este următoarea, spune el. Nimeni nu își dorește, de fapt, distrugerea creației împreună cu cauza ei materială. Okay, good. So, first point he made is no one desires the destruction of the creation along with its primal cause, which is Mula Vidya. No one desires. Then what do we desire? That should also be established. So he goes on to say, Kintu, but Viveki, a person with discrimination, Vanchati, desires. Desires what? Tapatre nivritti matram, getting rid of the three kinds of suffering. Tapa means suffering. Traya means three. So only the three kinds of suffering, getting rid of them is what a person with discrimination, intelligence desires. He does not desire getting rid of all this. This opposition is based on the Sankhya philosophy. Yoga also, Sankhya Yoga, that philosophy. So why does he say that? First, Tapatrayancha, we have to understand what are the three sufferings. Tapatraya. First is Adhyatmikam, second Adi Bhautikam, third is Adi Devikam. Adhyatmikam, Adi Bhautikam, Adi Devikam. The names are given in the text directly. The text directly, there are these names. Adhyatmikam, Adi Bhautikam and Adi Devikam. Okay? So these are the three kinds of Tapatraya. We will consider each one of them. Explain this. Bun, și dacă nimeni nu-și dorește, cum spune oponentul, da? Nu-și dorește anihilarea creației împreună cu cauza imaterială, ce își dorește? O persoană care înțeleaptă, care are discernământ, își dorește să scape de cele trei feluri de suferință și o să vedem care sunt acestea, da? Adi Atmikam, Adi Bhautikam, Adi Devikam. Sunt cele trei tipuri de suferință. Okay. So the opponent, he says that the idea of annihilation of the whole creation along with its cause, no one desires. Why? There is this simple logic of the world. Just because a house is infested with mosquitoes or let us say cockroaches, what do? We burn the house. Do we do that? No. Just because the house is infested with cockroaches, we don't burn the house. We destroy the cockroach, not the house. Just because a person has COVID, we don't kill him. Yeah, somebody did it. Somebody threatened, okay, if you have corona, I will kill you. So no one could have corona. So that was also seen in the world. But that is not the right way. So, see, we don't completely destroy the cause for the problem where the problem exists. We destroy only the problem. That is the idea. So our problem is not the world itself, the things in the world. So we have to destroy that thing. What is that? We don't complain when we are very happy, when the world is giving us joy. We don't complain. World is okay. World is a good place. But when there is a suffering, when the suffering starts, then we start complaining. Oh, this is not good, that is not good. So the world is, what does that mean? The world in itself is not a problem. But the sufferings are the problem in the world. So what we need to do is remove the suffering, not the world. Very beautiful logic. It will, for a person who is interested in logic, it will appeal to our logic. Yes, what he says is true.
Yes, I don't want. I like a good coffee. I don't like a bad coffee. That is a different issue. But I like a good coffee. Simple. Just because somebody prepared a bad coffee does not mean I never drink a cup of coffee. No. Yeah, talking about coffee, I ordered a cup of coffee and I got Americano and yuck coffee. So that is what. So I didn't say no. I will never drink coffee anymore. I will not drink Americano. That is a different issue. So that is what the idea is. So we have to remove the problems, not the substratum itself. So that is the idea. Okay. Deci urmează mai departe logica pe care se bazează argumentul pe care îl aduce oponentul, da? Că de fapt nimeni nu își dorește anihilarea lumii și a cauzei ei materiale. Și este ca în acel exemplu, de pildă, avem o casă care este infestată de gândaci, avem gândaci în ea. Asta nu înseamnă că deratizăm sau curățăm casa, nu înseamnă că distrugem casa. La fel și în cazul unei persoane care are COVID, da? Tratăm boala, nu distrugem persoana, nu omorâm persoana, da? Deci, pe această logică merge oponentul când susține că de fapt nu ne dorim, nimeni nu-și poate dori anihilarea lumii, pentru că nu se consideră că există, că lumea în sine are o problemă, da? Vedem problemele când ne este bine, nu le vedem, nu suferim, da? Când ne este, de-abia când apar probleme, da? Atunci spunem că sunt anumite probleme de la obiectele din lume, să spunem, da? Obiectele experienței, nu că lumea în sine ar avea o problemă, ci experiențele și obiectele lumii, da? Pe această logică merge oponentul când susține că nu este nevoie să anihilăm în lumea întreagă, da? Împreună cu cauza ei, ci doar obiectele, doar suferințele, de fapt, cele trei, le-am văzut mai devreme, da? Și Gruzia mai dat un exemplu cu cafeaua. Am comandat un americano și nu era chiar cea mai bună cafea, dar asta nu înseamnă că nu o să mai comand niciodată cafea, dar e un alt exemplu. Dacă beau astăzi o cafea proastă, înseamnă că niciodată nu o beau pe aceea, să zicem, dar nu o beau complet pe aceea, dar nu înseamnă că altădată nu beau altă cafea, da? Okay. So what are these three sorrows we were talking about? These three kinds of sufferings we were talking about. First, tatra. Sharire jwaradi roga kshutpipasadi janyam dukkham adhyatmikam. The first one is in the body, the suffering, the sorrow which is created because of the disease, fever, etc., or hunger, thirst, etc. This is the first kind of sorrow, suffering. Okay, so second one is Chora Vyagra Sarpadi Janyam Dukkham Adi Bhautikam. Chora means thief. Vyagra means lion, tiger, etc. Sarpa means Sharpa. Yes, you know Sarpa. Snakes. So Adi Janyam, etc. Because of this, whatever is the suffering which is created, that is Adi Bhautikam. Yaksha, Rakshasa, Preta, Pishacha, Grahadi Janyam, Shita, Vata, Atapadi Janyam cha Dukkham Adi Devikam. Yaksha, Rakshasa, Yaksha, etc. These are ghosts, ghouls, devils, all those different classes. Okay. So Pishacha, ghost, Grahadi. Graha means your planets. The sufferings which are caused by your planets. So all that. And Shita, the cold, Vata, the air, the wind, Atapa, the heat. Because of this, whatever happens, the trouble which we undergo, that is the Adi Devikam. Okay, Adhyatmikam means Atmane Adi Tishtati, that which resides in the body. Adhyatma means that which is pertaining to the body. Adi Bhautikam means that which is because of the elementals. Bhuta means elements. Bhautika means elementals. So that which is caused by the elementals. Okay. The third, Adi Deivika. Deva means God. So that which is created by gods. So simply saying, Adhyatmika means the body. Adi Bhautika and Adi Deivika are external to the body. Okay, Adhyatmika is the body. Adi Bhautika and Adi Devika are external to the body.
So they are both external. Then how do you differentiate it? Why don't you say it is Adi Bhautika or Adi Devika? Snake coming, okay. They have a acceptance, general acceptance in almost everywhere, I think, but in India especially, the snake will not bite you unless and until you have the prarabdha to die of snake. We can't test it whether we have the prarabdha to die. That is a different issue, but that is what they accept. Now, just because it is ordained by Ishvara, is it Adi Devika, or just because it is an elemental, it is Adi Bhautika? Because we saw Sharpa is Adi Bhautika. Which one, how will you differentiate it now? So, simply put, whatever you see, whatever troubles you see, whatever sufferings you can perceive with your sense organ, that is Adi Bhautika. Whatever suffering, troubles which you cannot perceive through your sense organs, that is Adi Devika. That is the understanding. Okay? Mergem mai departe și se explică cele trei tipuri de suferințe. Atmicam, Adi Bhauticam și Adi Devicam. Prima este referitoare la și legată de corp și internă astfel, cum ar fi foamea, setea, boala, da? Toate acestea, câteva exemple, exemplificăm. A doua, Adi Bhauticam, se referă la elementele naturale, dar o să facem și o diferențiere între 2 și 3. Și așa mai departe. S-a dat acest exemplu. Iar a treia, Adi Devicam, se referă la acele obstacole, acele suferințe care vin din partea zeilor. Și aici se enumeră fantome, spirite, planete, grahas, da? Toate acestea sunt încadrate la suferințele care vin din partea zeilor. Prima am văzut că este legată de corp, are un caracter intern, celelalte au un caracter extern, 2 și 3. Și cum diferențiem? Pentru că să dăm un exemplu ca să înțelegem mai bine. Se spune în tradiție că nu poți să mori de mușcătura unui șarpe decât dacă există acest lucru scris în prarabdha karma ta. Da? Bun, și atunci aici, practic, cum încadrăm, de pildă, acest obstacol, să zicem? Îl încadrăm la 2 sau la 3? Pentru că am văzut că șarpele este inclus la 2, iar prarabdha karma ține clar și de divinitate, da? Și deci, practic, ar presupune 2 elemente care par a ține și de 2 și de 3. Și atunci, ca să putem să simplificăm și să facem distinția, trebuie să reținem un lucru simplu. Ce putem să percepem? Care este diferența dintre 2 și 3? Simplu. Ce putem să percepem prin organele de simț ține de Adi Bhauticam, de 2, da? Și ce nu putem să percepem prin organele de simț ține de 3, de Adi Devicam. Okay. So, he concludes his debate. Etat trivida dukkha nivrittireva sarvaihi prathyate na dukkhat anyasya kaschidapi nivrittir vivekivihi prathyate. So, we desire, everyone desires only the removal of these 3 kinds of suffering. Other than removal of suffering, no one desires anything. Etat trividha dukkha nivrittireva sarvaihi prathyate. Only the removal of these 3 kinds of suffering everyone desires. Na dukkhat anyasya kaschitapi. No one desires anything else other than the removal of these 3 kinds of sorrows. Any intelligent person does not desire anything other than removal of these 3 kinds of sorrows. Tasma, therefore, Moola avidya sahita jagat nivrto na kasyapi ichha jayate iti. Therefore, no one desires to get rid of the creation along with its material cause. No one desires. That is the opposition. Okay. Concluzia oponentului. Deci nimeni nu-și dorește, de fapt, nu-și dorește anihilarea creației împreună cu cauza imaterială. Tot ce își dorește un om inteligent, o persoană cu discernământ, își dorește să înlăture cele 3 tipuri de suferință. În niciun caz să înlăture întreaga creație și cauza imaterială. So, for that he says,
न च सर्वेषां निःशेष सकल दुःख निर्वहन इच्छा विद्यते. Samoola, now we have not completed the opposition's ideas. One, the basic seed for the doubt. That is what is explained until now. Now in 41, he is going on to explain, if you say nacha, he is starting with nacha. If you say so, that is not right. So what does he say? Sarvesham निःशेष सकल दुःख निर्वहन इच्छा न च विद्यते न च संभवति न च वाच्यम. Till न च वाच्यम. न च, if you start wherever you say न च, it will end with वाच्यम. Okay, there is न च in the first line and vachya in the second line or so. Okay, vachya in the third line, actually in the third line. Okay, so nacha vachyam, don't say this. I have established my idea, but don't say this. Say what? Sarvesham nishesha sakala dukkha nirvahana ichcha vidyate. For everyone desires to get rid of all the sorrows. Samoola अज्ञान जगत निवृत्ति मंत्र न निशेष दुख इच्छा उच्छेद संभवति. See, everyone desires to get rid of the sorrows. That I accept. But that removal of the suffering cannot take place without the annihilation of the creation along with its cause. I accept what you say. Everyone desires removal of sorrow. Yes, but that cannot take place without what we said. Ityatah, therefore, nishesha dukkha nivrittihi anyatha anupatya samoola ajnana nivrittihi arthat akshipyate iti. So since you cannot get rid of these sufferings absolutely, through postulation we infer, we understand that takes place only through the annihilation of creation, through the postulation. Anyatha anupatya, since there is no other possibility. Anyatha anupatya arthapatti pramana. We have seen this arthapatti pramana. This boy Devadatta, he does not eat anything in the day, but he is fat and strong. That means he is eating something in the night. So we infer that he is eating in the night. This is drishta arthapatti, the arthapatti, the postulation which we see. And there is another arthapatti, shruta arthapatti, where we see, we knock the door of the house of our friend and we see his wife with all here in this case she wears a wedding ring and all that. In India they have this bindi, flower, etc., and Mangal Sutra. Now you knock the door and she opens the door with all these auspicious signs and you ask, where is my friend? He is gone. When she says he is gone, we don't interpret it as he is dead. We interpret he has gone outside, seeing this. So these kind of interpretations, by seeing Devadatta and by listening to the word of this woman, we understand, we infer that postulation, that is called as postulation. So here we postulate that without getting rid of this creation along with its cause, there is no possibility of removal of sorrow. That is why we say that we have to go to the root of the cause of the root of the problem. Iti nachavacham, don't say this. Don't sell this idea to me. The opponent says, don't sell this idea to me. Mai departe trecem la 41, da? În care
Vedantinul vine și îi contrazice argumentul, da? Noi, practic. Contrazice sau vine cu un contraargument, să zicem, la ce a spus mai devreme oponentul. Ce a spus mai devreme oponentul? Ca să facem legătura. A spus că nimeni nu-și dorește anihilarea lumii creației împreună cu cauza ei materială, ci își dorește doar să înlăture cele 3 tipuri de suferință. Atât, da? Și atunci vine și contraargumentul în 41, da? Care spune așa, ok, accept, da, ce spui, da, accept că toți oamenii își doresc să anihileze toate tipurile de suferință, da? Dar pentru a face acest lucru, sau acest lucru este posibil numai prin anihilarea într-un mod absolut, într-un mod complet, da? Adică să mergem la rădăcină, acest lucru este posibil numai prin în anihilarea creației și împreună cu cauza imaterială. Da? Și aici se folosește, în acest raționament, care este redat în acest argument, se folosește o metodă logică, da? Inferența, da? Deducem. Folosim postularea sau inferența, da? Să deducem. E ca în cazul celor 2 exemple pe care le-am mai dat în trecut. De pildă, vedem un băiat care în timpul zilei nu mănâncă, nu prea mănâncă sau aproape deloc nu mănâncă, dar este gras. Și atunci deducem, folosim inferența, da? Și deducem că de fapt el mănâncă noaptea, pentru că dacă nu-l vedem mâncând ziua și totuși este gras, sunt 2 premize, da? Nu-l vedem mâncând ziua, da? Este gras, de aici din cele 2 premize deducem că el trebuie că mănâncă noaptea, da? Sau în celălalt exemplu pe care l-am mai dat, mergem la un prieten acasă, batem la ușă, soția lui deschide și este aranjată cu toate semnele auspicioase în tradiția indiană, cu bindi, cu ghirlandă și așa mai departe, și o întrebăm unde este prietenul, da, soțul, da. Și ea spune, he's gone, a plecat, da. Din cauza faptului că o vedem aranjată cu semne auspicioase, da, noi nu înțelegem că el a murit, ci înțelegem că e plecat undeva. Da? În ambele exemple am dedus, am folosit inferența. La fel, aceasta este și metoda pe care o folosim aici când spunem că nu putem să scăpăm de toate suferințele într-un mod complet decât prin prima parte a definiției moksha, da? Prin anihilarea lumii creației împreună cu cauza ei materială. So, I had to use inference for us to understand, otherwise postulation in itself is an independent proof. It has nothing to do with inference. Why? Inference, there should be a link between the cause for inference and the inferenced, the object of inference. We have to perceive the link, like we see the smoke which is directly associated with the fire. So here, in the case of this fat person or the strong person or this husband, there is no direct cause-effect relationship. So therefore, we cannot bring it as inference. That is why we accept it as a different proof, pramana. Okay? Now, so what is Adi Bhautika? Adi Atmika, Adhyatmika, that is the first suffering, right? Adhyatmika. What is Adhyatmika? The suffering of body. Like the disease or the hunger, thirst, etc. Right? Now, Arthanam Dhanvantaryadikrita Ayurveda Ukta Bhaishajya Sevanat Jwaradi Roga Hetuka Dukhakshe Darshanat भोजनेन क्षुज्जन्य दुःख निवृत्तेः सर्वानुभव सिद्धत्वाच्च. So you are talking about the suffering of the body, right? Yes, the disease. Okay, if you are suffering with a disease, what do? You go to a doctor. He prescribes a medicine like Ayurveda or whatever. He says Ayurveda. Now we have allopathy, we have homeopathy, we have so many other patis. Pati is husband in Sanskrit. Pati means husband. So we have so many patis sometimes become the cause for the suffering. Now we have different patis here to solve the problems. Now
Now, if you apply those solutions which the doctors prescribe, your problem is solved, disease is gone. Okay, why should I study this Vedanta which I don't understand? Even if I understand, I don't understand. Why should I study this? Okay, so one, what about the hunger, thirst, etc.? He says, Bhojanena kshujjanya dukkha nivarto sarvano siddhatvat. Eat food. The pangs of hunger is quenched, destroyed. It's everyone's experience, right? Therefore, itham eva tat tat pratikarena. In this way, you should have to remove these sufferings. Therefore, tat tat dukkha nivritti sambhave. When you oppose these sufferings, the cause for suffering, the sufferings are as well as removed. Therefore, samoola ajnana jagat nivritti mantarena api dukkha nivrittehe sambhavitatvat. Therefore, there is a possibility of removal of sorrow through other means instead of destroying the whole creation. Instead of destroying the whole creation, there is another possibility. Na apekshate dukkha nivrityartham samoola ajnana jagat nivritti. Therefore, there is no expectancy for us to, no expectancy or dependency for us to destroy the whole creation along with its cause. Tasmat, therefore, moksha lakshana ghataka samoola jnana jagat nivritti rupe visheshanamse na kasyapi ichha jayate. Therefore, the first portion of the definition for moksha, which is a removal of the creation along with its cause, no one has any desire for that. Because when there's easy options available, why do you want to do this difficult option? There is a logic we use. When there is a honey available in your front porch, why do you have to climb the hill and the tree to gain this honey? Only idiot will do that. So similarly here also, only idiot will desire for destruction of the creation along with its cause when it is simply removed through simple means. That is the idea of opponent. O să facem o completare la ce s-a spus mai devreme legat de inferențe de postulare, că de fapt nici măcar o numim așa, dar de fapt nu este vorba despre asta, pentru că este un instrument în sine pe care îl folosim atunci când spunem și reamintesc. Am spus că nu putem să scăpăm de cele trei suferințe într-un mod complet, absolut, decât prin anihilarea creației și a cauzei materiale, și am spus că am folosit inferența sau postularea. Dar de fapt nici măcar nu este vorba mai exact de inferență, pentru că este un instrument în sine, de sine stătător, pentru că inferența presupune o legătură directă de cauzalitate, pe când aici nu avem nicio, ca în exemplul foc și fum, unde există fum, trebuie să fie și foc. Acolo aplicăm inferența, da? Aplicăm postularea. Însă aici nu există o legătură directă de cauzalitate, da? De pildă între podoabele persoanei care a ieșit, da, soția și așa, și că el de fapt n-ar fi moș și așa mai departe, da? Este un instrument în sine, de sine stătător, da, pe care îl folosim. Mai departe, tot oponentul acum, da? Oponentul ce face mai departe? Explică că există, de fapt, arată că există și alte mijloace mult mai simple de a înlătura suferințele care vin și le aduce în discuție pe cele legate de corp, da? Adi atmica. Și anume, de pildă atunci când ești bolnav, mergi la doctor și îți prescrie o medicină ayurvedică și așa mai departe și boala respectivă este vindecată, când ți-e foame mănânci și așa mai departe, adică lucruri simple, experiențe simple și rezolvi problemele, suferințele legate de, care intră în prima categorie, legate de corp, da? Și atunci există deci posibilitatea folosirii unor mijloace mult mai simple. Cine ar putea, zice el oponentul, da? Cine ar putea să-și dorească atunci distrugerea întregii creații și a cauzei materiale acesteia când poate rezolva problema mult mai ușor. E ca și cum există un exemplu,
în tradiție, ca și cum ai mierea în fața ta, să zicem, ai un rocan de miere undeva accesibil în fața ta și tu te duci și budăuci într-un copac ca să scoți mierea dintr-un fagure, să zicem, da? Cine ar putea să-și dorească să facă acest lucru sau cine ar putea să-și dorească să înlăture suferințele în acest mod când are mijloace mai simple la îndemână? Okay, so there are two parts in the definition of liberation. First part is getting rid of the whole of creation along with its cause. That is completely destroyed. There is no need for that. Okay. Brahmavapti, Sukhavapti, that should be something, right? So for that he starts the next topic, 42. Sukhaprapti Visheka Akshepaha. The opposition with respect to the Sukhaprapti, gaining of bliss. That is also not possible. Why? Moksha Lakshana Ghataka Visheshyamshe Brahma Vapti Rupepi Nakasyapi Ichha Jayate. No one has any desire for the second part also. The second part is gaining of absolute. No one has any desire for that. Oh, that is true, but that is not true here. In this situation, he is meaning no one has any desire. There is no possibility of desire. There is no possibility of desire for that absolute bliss. Why? He says, Tatahi, I'll explain. Yede vastu prag anubhutam तज्जातीय वस्तुअंतरस्यैव सुख साधनत्वेन संप्राप्तौ इच्छा सर्वेषां जायते न अननुभूत संप्राप्तौ. Okay. What is desire? What is desire? Today morning we were discussing something and I asked a question in some language. And we were like, what? I asked a simple question. Like now I am asking another different question. How many of you like jalebi? How many of you like jalebi? Okay. I. Just because I raise my hand, don't say, okay, Guruji likes, so I also. So, I like jalebi. Jalebi is a sweet. Jalebi is a sweet. Simple. Okay. So, I know what jalebi is. Therefore, I say, okay, I like. And you like, but you don't know what it is. Therefore, you don't know. You don't know whether you like it or not. So, only with respect to something you have already experienced, there can be desire. I desire that because I know how it will taste. You don't know what it is, therefore you will not even desire. So that is what he says. Yadeva vastu prag anubhutam. Whatever is the thing which is experienced before, tad jatiya vastuantra seva. See, a jalebi available in Rishikesh may not be the jalebi available in Chennai. But you like that, therefore you like a similar object, vastuantra, tad jatiya, of the same class, a different object. So, sukha sadhanatvena, we only when you accept something as you like, you accept something of the same class as the means for that kind of happiness. Because the jalebi which you ate in Rishikesh gave you happiness, therefore this of the same class will also give happiness. That is how you accept in the world. Iti sarvesham jayate samprapta vicha. Everyone desires to gain that of the same class. Na anubhuta samprapto. No one desires to gain something which they have not experienced. I don't know how it will be. How can I desire? That's a simple thing. The kids nowadays, you cannot make them eat something which they have not tasted. Taste it. No, I don't want. Taste it. I don't like. How do you know without tasting it you like it or not? I know I don't like. No amount of logic can be applied there. Simple.
So that is what he says. No one desires something which they have not experienced prior. They want to have experience. They whatever their experience of the same class, they will have desire for something else. If somebody likes one good car, another better car, they will have desire for that because it's of the same class. So iti yatha, like he is giving example. Deshantareshu vidyamaneshu अत्यद्भुतेषु अपि अनिर्ज्ञातेषु पदार्थेषु तत्प्राप्ति च न कस्यापि जायते एव. Something which is available in a different place, which is something extremely enjoyable, very tasty, very beautiful, very nice, but still if you don't know about that, there will be no possibility of any desire with respect to that object. That is what he says. Deshantareshu, in a different place. Vidyamaneshu, something which exists. Atyadbhuteshu, something which is very superior, strange, great. Anirjnateshu, vishayeshu, padarteshu, something which you don't know. It may be great, it may be something very superior, but you don't know. With respect to that, na tat prapti cha kasyapi jayate, no one has desire to gain those things. This is what is seen in the world. तद्वद एव अत्रापि मोक्षोः अधिकारिणः प्राज्ञ ब्रह्म विषयक ज्ञानम् अस्ति. Similarly, the adhikari, the eligible seeker, does not have the idea about the happiness of Brahman, the happiness, the bliss of Brahman. Since he does not know what is the bliss of Brahman, how can he desire that? No, actually he knows. If you say, then yastu brahmajnanam asti, yasya tu brahmajnanam asti, sa na adhikari tasya muktatvat. And whoever has the knowledge of Brahman, then he is not eligible for, he cannot be called as an eligible seeker because he has already become liberated. He is already liberated. So one who does not know will not have desire. One who knows cannot desire because he is not eligible for that. Since this is the situation, muktasya cha muksha anuvattehe adhikara abhava. Since the liberated cannot have the desire for liberation, therefore he cannot be eligible seeker. Am văzut obiecțiile pe care le-a adus oponentul legate de prima parte a definiției moksha, da? Adică anihilarea lumii împreună cu cauza ei materială. Trecem la a doua parte, ne aducem aminte, a definiției moksha este obținerea beatitudinii absolute, da? Oponentul aduce și aici obiecții și arată contraargumente, că nici acest lucru nu este posibil și aduce următoarea logică. Nimeni nu poate să-și dorească, spune, nimeni nu-și poate dori absolutul, nu-și poate dori beatitudinea. De ce? Ce este dorința? Și aici se face o discuție, o explicație, dar numai practic poți să-ți dorești ceva despre care deja știi ceva, cunoști acel lucru sau ai experimentat acel lucru. Numai în legătură cu ceva ce deja ai experimentat poate să existe dorință. Da? Și dăm acel exemplu legat de jalebi. Da. Jalebi este un dulce, un desert în India. Dacă nu știi ce este jalebi, da, nu poți să-l dorești. Da? Cui îi place jalebi? Da? Sau cine își dorește jalebi? Da? Nu știi ce este jalebi, nu ai cum să-ți dorești. Da? Poți să-ți dorești... Asta o să vină mai târziu de fapt. Deci, practic, ideea este că s-a tot repetat același lucru, da? Într-o formă sau alta, nu îți poți dori ceva ce nu știi sau nu cunoști, nu ai niciun fel de experiență anterioară legat de lucrul respectiv. Da? Poți să-ți dorești un lucru despre care știi sau ceva dintr-o clasă similară și am dat acel exemplu legat de jalebi din Rishikesh, care este diferit de jalebi din sudul Indiei. Da? Îți poți dori totuși un jalebi din sudul Indiei, chiar dacă ai mâncat doar din cel din nord, pentru că este cumva dintr-o clasă similară și aștepți că îți aduce același tip de plăcere, da, de bucurie. Deci referitor, spune oponentul, referitor la un lucru care poate să fie foarte frumos, minunat, extraordinar, într-un anumit loc, da?
dar despre care nu știi nimic, nu ai cum să îți dorești acel lucru. Da? În mod similar, acel adhikari, acel discipol, care nu cunoaște ce este fericirea absolută, fericirea lui Brahman, nu-și poate dori acea fericire. Iar acela care spune că știu ce înseamnă acea fericire absolută, da? Acela nu poate fi numit un adhikari eligibil, pentru că deja a ajuns acolo. Deci nu poate fi numit un discipol sau un adhikari, nu-și poate dori. Deci dacă nu cunoști, da? Nu-ți poți dori, da? Iar dacă cunoști, nu-ți mai poți dori. Deci nu este posibil. Nici aceasta, spune oponentul, nici aceasta a doua parte a definiției moksha. Ataha, therefore, Vedanta Shravanat Purum Anijñātasya Brahmano Avapti Ichha Kasyapi Na Unmishatyeva. Therefore, there is no possibility of anyone having a desire for gaining this Brahman before listening to the Vedanta, etc. Before listening to the Vedantic statements, no one who does not have a clear idea of what it is, one who does not know what Brahman is, he will never have the desire to gain the Brahman. Okay. Itham. In this way, ataha means therefore. Itham means in this way. So he is concluding his argument. In this way, samula jnana jagat nivrityatmake tat upalakshita brahma vapti rupe cha mokshe na jayate eva ichcha kasyachitapi. Therefore, no one will have any desire for the liberation, which is a annihilation of the creation along with its cause, implied the gaining of absolute. No one will have desire for that. Tasma, therefore, adhikari mumukshuhu nakopi siddhyati. Therefore, there is no one who can be referred to as eligible seeker. I am talking about this situation. There is no one who can be referred to as eligible seeker. That is what the opponent's contention is. We will go on to refute it tomorrow. Yeah. No, wait. Ajunge oponentul și la concluzia. Concluzia lui este că nu există nimeni care să-și poată dori nici unul, nici doi, nici partea întâi din definiția moksha, nici partea a doua. Nu este nimeni care să-și dorească anihilarea creației împreună cu cauza imaterială și implicit nici doi acea beatitudine absolută a sinelui. Deci nimeni nu poate fi considerat căutător sau nu există un căutător eligibil. Asta e concluzia oponentului. Și o să vedem contraargumentele mâine. Ok. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.